Ndị anyị ndewono unu n'anya ha taa wụ mbọsị mbụ n'ọnwa iri nke ahụ 2025. A day that the Lord has made, we'll rejoice and be glad in it. Eso na kene ndị niile mekere ya taa. Kenekwu ndị niile participate na ncheta ọnwụ nke emere a few days ago, to September 29, eji echeta ụmụnne anyị ndị gabigoro ndị nwụrụ in different circumstances, ndị tara ahụhụ, ndị hụrụ ihe ka o wee dịrị anyị mma. Wee na-ekenekwu Nigeria wụ na-emenụ independence taa, and adịkwa nwa maka m clarify ya ihe. Onye ahụ na mmepere ọnụ ma o mepere uche na-asị gị na Nigeria gbakwa ọkụ, Nigeria ịgba ọkụ mebie eminihe na Biafra adịla mma, eminihe na ịnwetegwa ihe na-achọ, and ịnwetegwara ihe na-achọ, ominihe that na onye iro nwụọ, because onye iro nwụọ gbuo ọ ya na-emekwanụ mgbe ụfọdụ anyị anaghị ahụ the other side of solutions. Ọ dịka ọsọsọ one way, mba one way ka esi ihe niile nwere multiple doors. Ọ dị nke onye na-achọ number 4, enwere many ways to arrive at number 4. Enwere ike mee addition, 2 plus 2 or 3 plus 1, okay, or 1 or more subtraction. Enwere ike mee 5 minus 1. Enwere ike mee all kinds of computations that mathematical operations that can result in number 4. Okay, so nwere onwe Igbo ahụ sọsọ one way. That's the problem. Because that one way ahụ a na-eche amacha ndị na-achị nnatị amacha na-echegharị ọhịa oji ahịa ahụ, ọhịa ejibekwana nweta ya, ọhịa ejibe nweta. So ka ha pigagoro dị ya, but onye ọhụrụ na-abịazi na-asị nke maazị anyị nweta Biafra, ihe ha achọ inwe good neighbor, ihe ebipụbeghị, ihe nkwa mmiri dowe iko. So ọ nka maka onwe onye aka ya dị holy perfect. Anyị nwere mistakes nke anyị, nwekwana ebe ha mejọrọ. So esosi na asị Nigeria emebie. No. Ekwuzi n'ụdị ha, maka iwu Chukwu kere Nigeria, ị na-eme iwu Chukwu kere Nigeria, Chineke ọma ihe wee kee onye ahụ na ka o si wee kee. So anyị ga-find a way ịchọta ihe anyị na-achọ, but ka ị ga-esi nweta ihe na-achọ ahụ ba ihe eliminate onye iro ma onye gị ekweghị na your system, onye ekweghị na your idea of ka ị ga-esi jee ruo ebe a chọrọ ije, ma ikweta dịrị ebe a na-eje ejere, esi na si wepụ onye ahụ, wepụ ndị onye ahụ. Mmadụ onye ka ihe ewepụ? Ọ bụrụ na ọ na-awa ọka anyị aka maka mmadụ onye ngwụrụ maka ihe anyị na-ekwu okwu ya. So mana enwere aga akwụrụ gụọ ma mgbara ike wejejeje ọkwụrụ n'anya opote azụ ya, na-ekwe na anya opote ihu na-eke ebe a na-eje, aka na-ejekwa ebe a na-ejere, anyị na-enwetakwa result. Onwe ihe na-egosi ha na anyị na-eje ebe anyị ma anyị na-eje, onwe ihe na-egosi na yes, kedu ihe ndị a wọkụrụ, kedu ihe wọkụrụ, nke ihe ya agbanwe. Ọnwe ebe na-eje ọka anyị si eme, ọka m si chi mee, onye ekweghị gbuo ya. Samueze ya kwụ ọtọ, gbaa be ha ọkụ, gbaa ụmụnne ha ọkụ, gbabie ndebe ha. Onye ekweteghị ipiwuo ya, ebi nna agha, ịzọta ya nye onye. Nke ọzọkwa, eso m kwenye that one of the biggest problems anyị nwere n'ala Igbo today wụ the apathy of the elite. Ifu ndị agụrụ akwụkwọ ma ndị ịmago ndị ha pụgo ikpe ha akwụkwọ, but ndị nwego different experiences they brought, whether in business or in administration or in leadership, just to abandon all the struggle. And I said, ndanda, ke like mmadụ Nnamdi Kanu, like ka o si eme, like ka ndị enyi ya si eme. Iwetekwa na idea ole nke iwete.
What is your suggestion? What solutions did you proffer? Agba nkịtị. Mba, onye ọbụla na-eze ndụ. Izewe ndụ ruo one mgbe anyị na-eze ndụ bịa na-amụtakwa. A na-akwatusi unu na-eme ha. Simple thing anyị eme strategically ka cheki onye ọbụla na-ọnọdụ n'ọnọdụ ya. Ndị be anyị ajụ. Onwe onye ege nke ibi ya na-ekwu. Onwe onye ya cheka ya na nwanne nwe. No strategy but I just na-wish that maybe ihe ya akwụsị, na-wish na maybe one day discrimination end ya, na-wish na maybe one day peace adịkwa. Ọ naghị eme ọna. It doesn't work like that. Anyway, pụtara azachara sị ebe ọrụ efu ọdụ mma mmadụ doziri ya. Ndị agụrụ akwụkwọ owu ndị intellect nwanụ ma ndị ihe a must cross the aisle. Ana m eso na-ekwu that na anyị onye egbu na nwanne ya. Ma ndị kwere na power militancy ka ya eji mee, ma ndị kwere na by strategy or by diplomacy anyị ejiri nọkọ ọnụ. Onye atụzi na ibe ya aka. Maka ịtụrụ aka eto ha aka igbu bụ ụzọ gbuo nwanne gị onye iro na-achị igbu. Onye iro enweghị izi lift, onye dịrị ịtụ udu mgbọ ya, onye dịrị imeghe anything. Because you have done the job of your hater for your hater. Isn't that the smart thing? It's like designing machines that produce the same results your labor would have produced. Okay, you see, it's not a problem of right. These people are right there. No. It's not us versus them. No, it should be all Igbo working together, focusing on strength, focusing on solutions, focusing on what is it that is good about my brother, and ignore the rest. And I were mpotede ekpuchie nsị tụtụrụ ụdara. Mpotede ekpuchie nsị n'ukwu ụdara. Wee tụtụrụ ụdara ịbịara ịtụtụrụ. Ọ bụrụ na ịhụ nsị, otu anya ka eji anụ nwaanyị, otu anya ha ahụghị bi were aka kpuchie anya gị. Mba, nọọ enewe aghara. Ozi na-ezi ndere anyị. Then nwere alternative pathways. Anyị dịrị onwe anyị mmadụ niile, ma ndị siri ike ma ndị mere ihe niile ha iwu ihe a na-eme kịta if not just strategic indifference or strategic miscalculation. O nwere ihe ndị a na-emedo mma, mana e nwere time for everything. O nwere mgbe ihe etinye sit at home ọkụ. O nwere mgbe ihe eme ụdị ha anaghị eme ọwọkụ ihe niile, mana ime nke ihe eme na level 5, ime ya na stage 1, you gaghị enwe the same result. There's a time for everything. Yeah, abịa mgbe ị ka ga na-try to collate, to pull together. Ibido mgbe ahụ butewe division. It won't get there. Yeah, Rebel. So let's talk about today. An opportunity card for ụmụnne anyị ma ndị nọ n'ime ọhịa ma ndị nọ n'elu ma ndị nọ n'ala ma ndị ma nke kwere ma nke ekweghị. Ka anyị nwere conferences, small meetings, kpọwa anywhere you know, kpọkọta them together. See, let us use data informed decisions, data guided decisions. Ihe o mean na ejejejeje akwụrụ gụọ maịlị nke ejereje maa maka na ejekwe then kwugharịa. Mana ọ na mmanụ egwu nwere okwu isi na shut up. Ịwa na ọya ma ihe na-ekwu ndị ahụ kpọọ ya aha. Kpọzie ahịa nwezie nke dị good about him ite ukwuo ma nke a. Maazị Igbo na-asa nwa ahụ ya gwuo mmiri. Anya ha wuo ya na nwa. Ọ naghị eme asacha nwa ahụ butu mmiri adịghị mma ya gwukọta ha abụọ. Ọ ibe kpọtọpụta nwa ya gwuo mmiri dị. Again, si were mpoto ede kpuchie nsị tụtụrụ ụdara. A focus wa only on ihe nwanne gị mee, onye emeghe nke onye ame nke onye ame nke onwekwe bajes ọgọ. Anyị na-emere ndị agha and unu ghọtara ka ndị a si atụ egwu because ndị anyị na ha na-eme ihe mana the only thing ji anyị ekwekọta ha. You got to go. And but unfortunately for us, I nature na the unity of Igbo, the type of unity ana chonko ya onye bia no ekwu onye onye na wuru ekwu. No. The unity Igbo dị iche anaghị eji the same metrics of eji measure unity
In a collectivist thinking culture, where you measure unity in an individualistic thinking culture, and many of you, young ones in particular, go and study what it means to be individualistic minded as a culture. Go and study the science and the telling signs and symptoms, features and characteristics of collectivist thinking culture versus individualistic thinking cultures. Okay, and then study the impact of differences, impact of diversity and exclusion, extended impacts in amongst these two groups. Not only that, study the impact, study, research, Google up what's called intergenerational trauma. Intergenerational trauma. How does trauma become intergenerational? How does it impact the brain of survivors and of the personalities of unborn children? How do parents who are direct casualties or direct victims of trauma, how do they pass on their traumatic tendencies onto children, onto the future generations? Study their parenting styles and what survival mode means. If you can help me study these things, you would understand why it is expected for Igbos to not even to disagree. We are essentially a people in recovery. You are a people in recovery. You survived the financial, the money aspect. And it's normal. I mean, that is not even a tap of your intelligence. Necessity is the mother of invention. Anybody that is deprived, starved, would be extremely motivated. They will have a high need to survive. It's the nature. That's how nature is. So Igbos, of course, we have our industry and we have everything, but some of our experiences have also positioned us for survival by all costs and all means. But life is not just about survival. That's the problem. We are stuck on survival. So we need a generation of leaders, young people, little people who help us to see all these aspects so that we can understand ourselves. How can you even understand the people that hate you if you don't understand yourself? Not what you perceive, what you believe, what you assume. No, not the assumptions. The real. Take data on yourself. Man, know thyself. Igbo, know thyself. So when you know yourself in the context of Nigeria, in the context of being the numerical minority, I'm not saying in terms of number population, but when you compare cultural systems, the cultural system of individualism is minority in Nigeria, predominantly made up of cultures that are, cultures that have kings, cultures that have structures that sort of make nepotism most likely and most preferable. Now, all of that information will engage you with type of emotional intelligence with which you can operate as we begin to channel survival again. Otherwise, I got I have a lot to say. I have a lot to teach. I have a lot to, if we can just listen. But look at the psychological things. Let me summarize. Though Igbos have come a long way in terms of recovery in finances and in other, physical. Of course, I mean, the physical features of kwashiorkor, starvation, poverty, and all of that are gone. We don't see that anymore. We no longer see Igbos with protruded stomach unless they have special diseases. Okay? People have transformed 20 pounds and all of those things into different levels of wealth now. But the psychological cost of the war, both on the victor and on the vanquished, have not been evaluated. From inferiority complex, subconscious inferiority complex, and also to superiority complex on the part of those who won. Okay, and then how this misinformation. Okay, because moving forward, love yourself again.
Love yourself again. Forgive yourself again. Pardon yourself again. Give yourself permission to understand yourself. I speak to you, Igbo. And you will win not by making more enemies or by reinforcing more enmity. No. There are battles you don't fight. Such battles as belonging to God or to superpowers, supernatural power. Such battles as what another person will think or feel or do, those are not in your power. You are in control of yourself, your resources within you. Then we can pull them together and build a system that will resist the systems. The systems, we are aware, of course I am aware of all the stoppage agenda, the Igbo minimization agenda, Igbo exclusion. It has no end, I know it. Those who are benefiting from it are not in a hurry to give it out. I understand that. I understand that it was the resources of the Southeast region. Call it the front, if you like. But it was resources from those regions that, after the war, were federalized. Such that it becomes national cake, national allocations. Resources from the region that lost the war. There are 3 regions that joined, that won. So the regions that won have the resources in their respective regions intact. Their people intact. Their culture intact. It was Igbos, Southeast, that experienced the disruptions. So the outcome, the things that happened after the war can also sort of give you an idea of not only the motivations, the unseen motivations that led to it, but or sort of shaped its direction, but also whether the beneficiaries are going to give up on it or not. So there is something we can do, and that is non-violent. I'm telling you, every Igbo, and don't even make mistakes, every Igbo man or woman knows that Biafra is the way. If you look at the Biafra as an ideal, as a way of life, as a constitution, whatever, that idea of Biafra, the idea that you can live and let live, that they may live, that we may live, that we may live, that they may live, that's Biafra. Biafra is the expression of yourself, that you matter, that the individual matters, that one vote is one man, one vote, that you can vote and be voted for anywhere. The whole ideal of democracy, of representative democracy, the whole ideal of democracy, of respect for rights and privileges, the right to assembly, the right and freedom to religion, the right and freedom, all as, just in convention, in modern constitutions around the world. These are possible, okay? And I know that there are things we can do. Again, I said this in other spaces. If you want to arrive at number 7, or any number for that matter, you can use different operations. You can use addition, where you add 6 plus 1 to get 7. Or you add 3 plus 4 to get 7. Or you add 2 plus 5 to get 7. There are multiple different number combinations that are possible that can give you number 7 as an outcome using addition as the operation. But you can also use multiplication. You can use division. There are many ways to get 7. Why do you think that there is only one way to Biafra? Why? Why do you even refuse the alternative ideas before you even hear them? Do you know those ideas? Do you know that? Let's think, let's check. Because if what you know and what you're doing is producing the same results or sometimes worse outcomes, my dear, double check. Double check, something is not right. There must be elements, components, or a whole idea that needs to be changed.
And I'm saying it is only possible if we work together. If you're in the bush or if you're in the house, wherever you are, whether you are think Igbo dignity will be restored only by militancy or by peace or by diplomacy or by, come out. Let's work together. Let's work together. Maka na obi ọgaranya, onwe ụdị anaghị adị a. A na-enwe nkerịka ekete, nwe ekete dị mma, nwe ndị ara, nwe ndị isi dị mma, nwe ndị ihe niile na-ezu oke n'obi. N'obi nnukwu obi bata na nnukwu obi, enwe ndị gentleman, nwe ndị ebere maka mma gịnị makasị mbọsị aja nkerịka ekete aba uru. Okay, so let's see how the intellectuals can get into the struggle. Stop being afraid. Batano into the struggle. I'm not saying join any group. I'm just saying let your wisdom be expressed. Give voice to your wisdom. Give voice to your ideas. Give voice so that people who agree, cohorts of agreed people, alliances can be formed. Interest groups. So those who have ideas about how the economy of Igbo can improve, can network and working like that. Those who are in agriculture, those who are in all sectors. Okay, so you can assess the current situation, the current problems, the challenges of today, and the opportunities, and then project the future. And make recommendations to, because so that you are helping us through your profession. You're restoring the dignity of the Igbo through your profession and ethically. Don't even say it won't work because you don't know until you have tried. And they won't.